Good afternoon, everyone. Today we are in the 30th session of Quantitative Technique 1 prescribed for BCom 3rd semester affiliated to Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Ballari. Okay, in this chapter we are discussing about measures of central tendency, that is averages, that problems on arithmetic mean, that to individual series, discrete series and continuous series. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ which contains the huge data into a single numerical value which represent entire distribution. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ which represent entire distribution. in different definitions na ನೋಡಿದೀವಿ. definition given by Croxton and Cowden, A.E. Waugh and A.L. Bowley, and Smith. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಆಥರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಗೇನ್ ವೇಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಅಗೇನ್ ವೇಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, learning objectives. After reading this chapter, a student will be understand different measures of central tendency and dispersion, that is arithmetic mean, median, mode, geometric and harmonic mean and range, mean deviation, standard deviation, quartile deviation, coefficient of variation. After reading or after completion of this particular chapter, a student will be understand different measures of central tendency and dispersion, that is arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean and range, mean deviation, standard deviation, quartile deviation and coefficient of variation. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ರೇಂಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ and learning outcomes. After the completion of this chapter, the student shall be able to differentiate, determine and identify the relationship among the averages. Students can able to calculate arithmetic mean in different methods. After this chapter, the student shall be able to differentiate, determine and identify the relationships among the averages ನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನು ಸಹಿತ ಕಲಿಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Arithmetic mean under individual, discrete and continuous series. That meaning of arithmetic mean. In statistics, the arithmetic mean are called
are called averages is the ratio of all observations to the number of observations. Arithmetic mean is the ratio of all observations to the total number of observations is considered as the arithmetic mean. ಅಲ್ಲಿ arithmetic mean ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is the ratio of all the observation to the total number of observations. ಅಂದರೆ total is sum of observations which is divided with by the number of observations. ಇಲ್ಲಿ sum of observation total observations ನ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. Definition of arithmetic mean. Arithmetic mean represents a number that is obtained by dividing the sum of elements of a set by the number of values in the set. Arithmetic mean ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ, which represents the number that is obtained by dividing the sum of the elements of the set by the number of the values in the set, which is means the sum of values given in the set which is divided by the number of values in the given set. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10, 20, 30, 40, 50 5 observations ಇದಾವೆ. 10 plus 20 30, 30 plus 30 60, 60 plus 40 100, 100 plus 50 150. 150 is the sum of the elements which is given in the problem divided by number of observations. ಇಲ್ಲಿ 10 ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, 20 ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, 30 ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, 40 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅಗೇನ್ 50 ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 5 ಇದಾವೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 150 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ 30 ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಡಿವಿಷಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Here types of arithmetic mean. There are 2 types of arithmetic mean. One is simple arithmetic mean, another one is weighted arithmetic mean. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಆಫ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಲೋ. ಇಲ್ಲಿ 70 ಇದೆ, 120 ಇದೆ, 110 ಇದೆ, 101 ಇದೆ, 88 ಇದೆ, 83, 95, 98, 107, 100. Find the mean IQ. In this particular problem ನಲ್ಲಿ the intelligent quotient of 10 boys ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 10 ಇದೆ. in a class are given below 70, 120, 110, 101, 88, 83, 95, 98, 107, 100. Find the IQ. Calculation of arithmetic mean. Arithmetic mean ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು mean is equal to summation x divided by n. x ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. summation x mean is equal to summation x. sum is nothing but total. summation is nothing but total divided by n. n is equal to number of observations. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 70 plus 120 plus 110 plus 101 plus 88 plus 83 plus 95 plus 98 plus 107 plus 100. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 972 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 972 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 97.2. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ mean based on individual sources. Example 2. From the following data of monthly income of 10 families, calculate the average income of
average income is nothing but arithmetic mean. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ 255, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ 261, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿ 375, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿ 462, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇ 400, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಫ್ 335, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಿ 245, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಚ್ 556, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ 290. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಟೋಟಲ್ 10 ಇದ್ದಾವೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. 9 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, 9 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 255, 261, 375, 462, 400, 335, 245, 556, 290. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 255 ಪ್ಲಸ್ 261 ಪ್ಲಸ್ 375 ಪ್ಲಸ್ 462 ಪ್ಲಸ್ 400 ಪ್ಲಸ್ 355 ಪ್ಲಸ್ 245 ಪ್ಲಸ್ 556 ಪ್ಲಸ್ 290 ಪ್ಲಸ್ 345 is equal to 3524 is the sum of the given observations. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ 3524 divided by 10, therefore answer is 35.24 is the arithmetic mean. And problems on arithmetic mean under discrete series. Here the calculate mean for the following. One is value, another one is frequency. Value 1, frequency 7, value 2, frequency 11, value 3, frequency 16, value 4, frequency 17, value 5, frequency 26, value 6, frequency 31, value 7, frequency 11, value 8, frequency 1, value 9, frequency 1. Here the calculation of arithmetic mean under discrete series. Here value is nothing but x, frequency is f. 1, again we need to, for the formula for computing arithmetic mean in case of discrete series is equal to, mean is equal to sigma fx divided by n. F is nothing but frequency, fx is nothing but f into x, frequency into value divided by n is nothing but total of frequency, total of or sum of frequencies. Here the value is nothing but x, if frequency is nothing but fx. F is 7, 7 into 1 equal to 7, 11, f is 11, 11 into 2 22, again f is 16, 16 into 3 48, again f is 17, 17 into 4 68, again f is 26, 26 into 5 130, in frequency 31 into 6 186, 11 into 7 77, 1 into 8 8, 1 into 9 9. Therefore total n is equal to 121. That is summation of n, that is 7 plus 11 18, 18 plus 16 34, 34 plus 17 51, 51 plus 26 77, 77 plus 31 108, 108 plus 11 119 plus 1 120 plus 1 121. Therefore summation fx, that is 555. Therefore mean is equal to sigma fx divided by n. Sigma fx is 555, summation fx is 555 divided by n is 121. Therefore arithmetic mean is equal to 4.587. And example 2, calculate arithmetic mean for the following data: marks and number of students. Marks 4, number of students 8, marks 5, number of students 10, marks 6, number of students 9, marks 7, number of students 6, marks 8, number of students 4, marks 9, number of students 3. For the formula for computing arithmetic mean in case of discrete series is equal to, mean is equal to summation fx divided by n. First we need to compute fx, f into x. F is 8, 8 into 4 32, 10 into 5 50, 9 into 6 54, 6 into 7 42, 4 into 8 32, 3 into 8 24. Therefore n is summation f is equal f, that is n.
8 plus 10 18 plus 9 27 plus 6 33 plus 4 37 plus 3 40. For summation sigma fx 32 plus 52 plus 54 plus 42 plus 32 plus 24 is equal to 234. Therefore mean is equal to summation fx divided by n. 234 is the summation fx divided by n is 40. Answer is 5.85. And next one, problem on continuous series. Calculate the average marks from the following data by A, the direct method, B, the step deviation method. Marks 0 to 10, number of students 5, 10 to 20, 12, 20 to 30, 15, 30 to 40, 25. Again 40 to 58, 50 to 60, 3, 60 to 72. Therefore n is equal to 70. In computation of average marks under direct method, first we need to, the formula for computing arithmetic mean in case of continuous series is mean is equal to summation fm divided by n. F is nothing but frequencies, m is nothing but midpoints of class interval ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ 0 to 10 is the ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 5. ಅಂದರೆ 0 plus 10 divided by 2 ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ 5. ಅಗೇನ್ 10 plus 20 divided by 2 15, 20 plus 30 divided by 2 25, 30 plus 40 divided by 2 35, 40 plus 50 divided by 2 45, 50 plus 60 divided by 2 55, 60 plus 70 divided by 2 65. Again FEM 5 into 5, number of students and midpoints. 5 into 5 25, 12 into 15 180, 15 into 25 375, 25 into 35 875, 8 into 45 360, 3 into 55 165, 2 into 65 130. Therefore n is equal to 70. Therefore summation fm is equal to 2110. Sigma mean is equal to summation fm divided by n. 2110 divided by 70. For mean is equal to 30.14. And the computation of average marks under step deviation method. Okay, the formula for computing step deviation method is equal to a plus sigma fd divided by n into I. Here a is nothing but assumed mean, sigma f is nothing but frequency, again d is equal to deviation divided by n is equal to total number of students into I is equal to the difference at our class interval. Therefore first we need to find the midpoints, that is 0 to 10. 5 is the midpoint, 10 to 20 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, 60 to 70 65. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ 7ನಲ್ಲಿ 4th one is the middle value. If it is 6, 3rd is the middle value. If it is 8, 4th is the middle value. If it is 9, 5th is the middle value ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Therefore d is equal to m minus a divided by 10. Now 10 is nothing but class interval or class width ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. d is equal to m minus a. m is nothing but middle value. Again a assumed mean is 35. 5 minus 35, d is equal to m minus a divided by I. 5 minus 35, 30 divided by 10, that is minus 3. Again 15 minus 35, minus 20 divided by 10, minus 2. 25 minus 35, minus 10 divided by 10, minus 1. 35 minus 35, 0 divided by 10 is equal to 0. 45 minus 35, 10 divided by 10 is plus 1. 55 minus 35, 20 divided by 10 is plus 2. 65 minus 35, 30 divided by 10 is plus 3. Therefore f into d, 5 into minus 3, minus 15, 12 into minus 2, minus 24, 15 into minus 1, minus 15, 8 into plus 1, 8,
3 into 2 6, 2 into 3 6. Therefore sigma FD is equal to minus 34, because the minus value is greater than plus value. Minus 15 minus 24, that is minus 39 minus 15 minus 54 plus 20, the difference is minus 34. Therefore sigma mean is equal to sigma A plus sigma or summation FD divided by n into I. A is equal to 35, sigma FD is equal to minus 34, n is equal to 70, I is equal to 10. For x mean is equal to 35 plus into minus, minus 34 divided by 70 to 10 is equal to 35 minus 4.86 ಅಂದರೆ 10 30 minus 34 divided by 70 into 10 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ minus 4.86 is equal to 30.14. the approximately 30 is the mean, as in case of earlier 30.14 30.14 ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ. References for this session: Gupta Sultan SP 2008 Statistical Method, Sultan Chand Publication, New Delhi. Gupta SC 2006 Fundamentals of Statistics, Sultan Chand Publications, New Delhi. Pillai and Bhagavati 2010 Business Statistics, Sultan Chand Publications, New Delhi. Can refer these books for further references. Thank you.